технологии. Это технология противоречия. And choose to apply more difficult technology, and in this context that would be the contradiction technology. И мы опять тут не видим ярко выраженного противоречия значений признаков. However, one of the things we quickly discover when we start dealing with the contradiction technology, that we don't see what we spoke about as a physical contradiction yesterday, so the contradiction between two different values of the same parameter. И вот эта неясность опять нас должна заставить уходить от технологии простого физического противоречия. And this absence of clarity again is a kind of signal for us that we should move to a more complex technology. И заставить себя сразу обратиться к этой технологии. And make ourselves choose the third technology on the flip chart. В данной технологии у нас есть такие понятия, как техническое противоречие. So this is. Can you see what's written there? The use of otsm-triz. Yes. So this technology has the following element there. So the technical contradiction. Идеальный конечный результат. Ideal final result. Ресурсы. Resources. И, конечно же, обязательно нам надо дойти до физического противоречия. And of course, eventually, we should also come to the physical contradiction. То есть спуститься на класс технологий ниже. Вот с этого класса перейти на сюда, вот, к физическому противоречию, найти физическое противоречие. So these first steps are basically aimed at helping us find the physical contradiction, because when we find this physical contradiction, then we can go back to the contradiction technology. Я говорю касаемо этой задачи, что момент ключевой проблемы, системный оператор нужен, если мы хотим подумать о том, надо ли вообще выпускать эти кроссовки. So regarding this particular problem, it's also very important to you, the system operator, to consider the situation, to understand why the problem appeared and why, in fact, it is necessary to produce these particular trainers. Где фактически работает системный оператор больше всего. So, and when we consider the situation, when we're trying to understand the situation, this is where we use the system operator. При данной конкретной задаче ключевая проблема отходит в сторону, технология ключевой проблемы отходит в сторону. So, and in fact, we sort of postpone the key problem technology before we can understand what this key problem actually is. So, and we use the system operator to analyze the situation, actually define the problem we want to be dealing with. И мы ставим себе четкий выбор. Берем вот эти инструменты. And then we make a very conscious solution regarding the type of tools we're going to be using. Поэтому, конечно же, должно быть техническое противоречие. Здесь сформулировано. Кстати, я очень довольна, что это сделали два человека вчера в группе. And therefore, this is extremely important if we use this particular technology, that we start with the technical contradiction. And I'm actually very glad that two people in this group, in fact, formulated the technical contradiction yesterday when dealing with a problem I offered for my diagnostics. Я очень этому рада. Итак, формирование навыков, формулирование типового технического противоречия, извините, пожалуйста, ресурсов, идеальный конечный результат, тренинг этот дает возможность перейти на еще более высокий этап аналогии. So once again, the step-by-step use of tools, starting from the technical contradiction to the ideal final result, use of resources,
physical contradiction eventually allows us to move to even higher level of analogy. Тем самым мы видим общую картину работы с проблемами. So, and this is a kind of model that could summarize for you a general picture of working with problems.